Welcome to the Startup Grind. أول شيء معنا رحيلة زافر. She's coming for the أول مرة تيجي على غزة. رحيلة كانت تشتغل في سيسكو فيلد ريسيرشر، وبعد هيك كتبت كتاب اسمه Arab Women Rising. وخلال هذا الكتاب رحيلة لفت الوطن العربي كله، قابلت آلاف من السيدات لحتى تعرف أحسن قصص نجاح وتحاول تكتبها في كتابها وتعكسها للمجتمع. اليوم حنعرف أكثر عن هذا الكتاب وكيف رحيلة كتبته وشو تجربتها في الرحلة كلها حوالين المنطقة العربية، وكيف شافت مشاريع من مصر وشافت مشاريع من السعودية، وكيف كان جو ريادة الأعمال بالنسبة للسيدات في هاي المناطق. تمام؟ فحبدأ الانترفيو. So Rahilla, welcome to Gaza and welcome to Startup Grind Gaza. We're trying always to put Gaza on the map. So this is the third time we're making Startup Grind here in Gaza, and we're very pleased that you're our guest today. So I was telling the people about you, like how you've been out of Pakistan and going to the field with Cisco and then writing the book. So if you can introduce yourself a little bit more for the audience. Okay. That would be great. So my name is Rahilla Zafar, and I grew up in the United States, but my family moved to the United States from Pakistan. My dad is a doctor. He's a cancer specialist, and I grew up near Chicago. And all of my family lives in Pakistan, so I grew up every year visiting. And I think just because I come from a Muslim community in the United States, I grew up around Syrians, Egyptians, Indians, people from Bangladesh, people from Tunisia, Morocco. There's a lot of Palestinians that I grew up with, so I think Arab culture is very familiar to me, even though I grew up in America. So رحيلة كانت تحكي لنا إن هي رحيلة زافر، هي بنت لدكتور باكستاني، وهي من عائلة مسلمة وكانت عايشة في أمريكا. وفي خلال حياتها في أمريكا أنا من مجتمع مسلم، فكانت تعرفت على كثير من الثقافات العربية. فالثقافة العربية ما كانت دائما بعيدة عنها، دائما كان حواليها ناس من سوريا وناس من فلسطين وهكذا. So interesting story. So one of the highlights of your life is the book, and you've been the author of one of the best-selling books about Arab women. So how was the experience of writing such a book about the Arabic women, and what motivated you to do this? Can I translate the question? And then, so أنا بسألها رحيلة كتبت كتاب اللي هو Arab Women Rising، فبسألها إيش كان الموتيفيشن تبعها أنها تسيب، كانت بتشتغل في شركة جلوبال، إيش الموتيفيشن خلاها تكتب كتاب عن السيدات العرب، وكيف بدأت الرحلة في هذا الكتاب؟ Okay. So after I did my first master's in London at the London School of Economics, and I studied social policy and planning in developing countries, and I spent 1 year working in Pakistan. And then when the earthquake happened in Pakistan, an organization that I was working for told me that I could either work as a press officer in Pakistan or I could move to Afghanistan and I could work in Kabul. And I thought, well, I know Pakistan well, and Afghanistan is a different country, and it would be good to get regional experience. So I lived for 3 years in Afghanistan. And one thing I noticed about women in Afghanistan and Pakistan is if you're from a high social class, then women are studying advanced education and they're working, and people are more open-minded and women can work in mixed environments. But a lot of people in Afghanistan and Pakistan, if you're middle class or lower middle class, there's not a lot of emphasis on education. You're just expected to get married. So I would see a lot of really talented women not go to school and I guess not complete college, and not have any desire to enter the workforce or even dream that they could, even though they were very intelligent. So what happened was I would be spending a lot of time in the Arab world as well, just passing through when I was living in Afghanistan, and I noticed in Egypt and in even the UAE, even in places like Saudi Arabia, there was a culture that really valued education for women. And in the Arab world, even women that were middle class or lower class, it was more socially accepted for them to work. And
there were a lot of new economies in the Arab world. So a lot of women were the ones that were starting new businesses, and then the businesses that the women were starting were ones that tackled a lot of societal issues, whether it was health problems people were having, environmental issues, like education issues, because so many things need to be improved. And another thing that I thought was interesting was these women were starting things that weren't NGOs, and starting things that didn't require constant donations. They were actually creating businesses, even though it was something that had a social good. So, معلش يا جماعة هتيجي الكهرباء كمان شوي. I hope that is that too much to translate. No, it's good. I'm trying to capture some of the notes. So, رحيلة كانت بتشتغل، أول شغلانة إلها كانت في كابول في أفغانستان. ولما كانت بتروح على كابول كانت بتلاحظ بين كابول وباكستان انه معظم السيدات اذا ما كانوش من طبقه اجتماعيه عاليه كثير ما بصح لهم انهم يدرسوا، يعني بس الطبقات الاجتماعيه اللي كثير غنيه هي اللي بصح لها ان السيدات اللي فيها انهم يدرسوا ويتابعوا حياتهم. بس رحيلة لما كانت تيجي من امريكا على افغانستان وباكستان كانت تمر بالوطن العربي ومرت على مصر واكثر من دوله عربيه، وهناك شافت انه في تشجيع للمراه انها تدرس، وحتى شافت انه في الطبقات المتوسطه اللي هي ما بكون معها مبالغ ماليه ضخمه النزعه الثقافيه انها بتدفع البنات انهم يدرسوا هيك، فهذا الشيء كثير كان انترستنج بالنسبه لها. الشغله الثانيه اللي كانت كثير مهمه بالنسبه لها انها شافت السيدات ما بيشتغلوا بس في الاشياء الاجتماعيه او بيشتغلوا مع مؤسسات العمل الخيري، كانوا بيشتغلوا في بزنسز حقيقيه او مشاريع حقيقيه. فهذا الاشياء اللي اثارت اهتمامها في الوطن العربي، وهذا راح تكمل كيف بدات تفكر كيف بدها تبني الكتاب تبعها. I can add to that. Yeah. So the reason why I decided to write about it is because there are a lot of women across the Muslim world look up to Arabs, maybe because Mecca is in Saudi Arabia. That could be the reason. So I thought, well, if you're highlighting women in Saudi Arabia or women across the Arab world that are in the workplace, maybe it'll motivate other Muslim women. Yeah. So that was one of the reasons why I was interested in writing about it. And then the second reason was there's so many stereotypes about Arabs that I thought that it would be good to write about it, because with a global audience, it really surprised them when the book came out that, like, I was invited to present at Google and Facebook. Sheryl Sandberg from Facebook even invited me to her house. And, you know, like all across the United States and Europe, and a lot of people were shocked. They had no idea. It just broke every stereotype that they had of Arab women and what life is like in the Middle East. So زي ما احنا عارفين انه احنا كعرب احنا تقريبا 300 مليون شخص، بس في مليار مسلم حوالين الرحيلة بتحكيها هلا معلومة كثير مهمة، انه المسلمين بيطلعوا على السيدات العرب كانهم رول موديل بالنسبة لهم، المسلمين باكستان وافغانستان. هي بتشوف انه لانه مكة موجودة في السعودية فالناس مرتبطين في هذا المكان عاطفيا، فبتطلع على السيدات في الوطن العربي، فهذا واحد كان من الموتيفيشنز بالنسبة لها انها تكتب عن سيدات من الوطن العربي عشان سيدات مسلمين ثانيين يشوفوا هذا الموضوع ويحاولوا انهم يعملوا زيهم. الشغله الثانيه كانت انه في كثير ستيريوتايبس في امريكا بتتاخذ على العرب، وهذا كان شيء يعني الستيريوتايب هو المفهوم العام اللي بدون اي تفكير. يعني مثلا بحكي لك مثلا انه الاطفال بفهموش او الطفل الفلسطيني اذكى طفل، هذا مفهوم عام. فكانت بتحكي انه في مفاهيم عامه كثير في امريكا كانت متاخذه على العرب، فلما كتبت كتابها كانت كثير مفاجاه بالنسبه لها وكثير مفاجاه للمجتمع اللي هي بتعيش فيه في امريكا انه يشوفوا مشاريع من الوطن العربي طالعه بتقودها سيدات. لاقت اهتمام كبير من جوجل، راحت حكت جوا جوجل اللي هم مقرهم عن تجربتها في الوطن العربي. مديرة فيسبوك للانجينيرنج شارون عزمتها على بيتها عشان تحكي عن الموضوع وتحكي مع الناس في فيسبوك عن الموضوع هذا. فكانت كثير صدمة بالنسبة للمجتمع الامريكي انه يعرف انه في موجود، او المجتمع الغربي انه موجود في الوطن العربي سيدات وعندهم مشاريع وناجحين في مشروعهم. I'm done with the translation. And I can show a few, like maybe 3 examples. Sure. رحيلة راح تورينا 3 أمثلة من السيدات اللي هي حاولت تكتب عنهم في كتابها. So I co-wrote the book with Nafisa Said, and she is a reporter for Bloomberg, and she covers the Middle East. So Dana Al-Taji is she's Palestinian and she lives in Egypt. So she's one of the women that my co-writer Nafisa profiled. So what's interesting about her is she comes from like I guess not a wealthy background, and she really felt that
she was discriminated against even within the Muslim community because people didn't really see her as having ambition or being an entrepreneur because of the way she dressed. But she was somebody that was really ambitious, and she wanted to make the abaya really fashionable. So what she did was she created a Facebook page, and her Facebook page ended up being so popular that she was able to achieve one of her dreams, which was to actually open a store. So her company is called Layal, L-A-Y-A-L. So she actually went from Facebook page to an actual physical store in Egypt. And then another one of her dreams was to have a fashion show in Dubai. And this is actually a picture from Dubai where she had a fashion show. So I think that it's interesting because a lot of people will look at women and how they're dressed and assume that they're not ambitious or they're not interested in working, you know, or they may have a very traditional mindset about just staying at home, but that's not true. So رحيلة حكت لنا عن قصة دانا. دانا هي سيدة من مصر وكانت بتواجه كثير مصاعب وهي بداية تفكيرها في مشروعها لأن هي سيدة متنقبة كمان فكانوا الناس Oh, sorry, you can finish. You just going to the next. فكانوا الناس بتواجه كثير مشاكل انها تقنع العالم انها تفكر لانه كان في حتى في المجتمع الشرقي اللي بتعيش فيه كان في نظرة برضه ستيريوتايب بالنسبة لها لأنها لابسة نقاب فكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لها. بس دانا كانت مؤمنة انه هي عندها هدف انها بدها تعمل العباية بدها توصلها تعمل فاشن شو للعباية وتوصلها لأكثر عدد من المستخدمين وكان حلم من أحلامها انها توصل دبي. فرحيلة قابلتها لما كانت تعمل في الكتابة تبعها وشافت كيف بدت هي من فيسبوك بيج من صفحة على الفيسبوك كانت بتحط عليها تصاميمها وبتحط عليها شوي من العبايات لحد ما فتحت محل فعلي في مصر وكان واحدة من أهدافها لما كانت تحكي مع رحيلة إنها تروح على دبي تعمل فاشن شو. فالصورة اللي شفناها قبل شوي كانت صورة دانا في دبي وهي عاملة الفاشن شو تبعها فكيف تنقلت بين أكثر من مستوى. And I think she's an example of, for example, Facebook contacted us after they read our book because they said they had no idea so many women were using Facebook, WhatsApp, and Instagram and being so successful that they were actually able to not only have a profitable business, but then be profitable enough to go from online to a physical store. So because the Middle East market is very, very different than the US market, so this is something that is really common in terms of social media usage is a lot higher here, or people's willingness to buy products online. So that's another important point of why it's interesting that you couldn't imagine. I don't know anyone in the US that started something on Facebook and then it actually turned into a physical store, but then we saw that a lot in the Middle East. رحيلة بتقول إنه فيسبوك كانوا مهتمين كثير إنه يحكوا معها بعد ما قرأوا هاي القصة لأنه هم شافوا إنه معظم الناس بيستخدموا فيسبوك لأنه يعلنوا عن محلات موجودة على الأرض بس كانت أول مرة يعرفوا إنه في حد بدأ على فيسبوك وبعد ذلك انتقل وصار عنده جمهور وفتح محل على الأرض فكان كثير شغلة مهمة بالنسبة لهم لأنه في أمريكا ما عندهم ناس زي هيك فهم بدأوا يلاحظوا إنه من وراء الكتاب من وراء القصة اللي انتشرت عن هذه السيدة إنه في كثير ناس بيستخدموا فيسبوك سيدات في الوطن العربي لحتى يعملوا أشياء وبيستخدموا كمان واتساب وبيستخدموا انستغرام حتى يعملوا بزنسز خاصة فيهم ممكن تنتقل في يوم من الأيام إنها تكون فيزيكال ستور أو مكان فعلي موجود على أرض الواقع. And then another woman is Dr. Yasmin El-Twadri, and she's in Saudi Arabia in Riyadh. And I think her story is interesting because she wanted to study abroad in the United States. And then her parents told her that she couldn't study abroad unless she got married, unless just not by herself. They wouldn't allow a woman alone to go and study. And then she ended up getting married, and she convinced her husband that let's do our studies in the United States. So she did her PhD at Tufts University. And then when she came back to Saudi Arabia, one of the main things that she's working on is, like, there's a lot of issues with mental health that a lot of people don't know about, like such as depression, or a lot of children sometimes have attention deficit disorder and they need Ritalin. So I mean, there's basic things like that that in Saudi society people didn't really openly discuss. Or if somebody had a problem where maybe medication would help them, or their child would, would benefit from some sort of medicine,
they didn't even know enough about the issue to even be able to recognize it. So Yasmin is one of the prominent scientists in Saudi Arabia. So she's doing the first ever interviews and data collection to better understand depression, mental health, obesity, and diabetes. And I think her work is really important because Saudi Arabia doesn't have this data, and this is information that is important not just to Saudi Arabia, but the whole region. And she's also, they're doing a lot of awareness campaigns, so people kind of understand that you don't have to be ashamed to talk about these issues, or if you have this problem, this is something that's very common. Okay, thank you رحيلة. So رحيلة في المثال الثاني بتحكينا عن الدكتورة ياسمين تويجري، هي دكتورة سعودية. ياسمين لما كانت خلصت مدرسة وكان حابة تروح تكمل تعليمها في أمريكا، واجهتها مشكلة في السعودية إنه ممنوع تطلع بدون محرم، يعني ممنوع تطلع بدون ما يكون مع حدا مرافق إلها. فكان الحل قدامها انها تتجوز في السعوديه وتقنع جوزها انهم يطلعوا يكملوا في امريكا، فكملت تجوزت وكملت طلعت امريكا وكملت دراستها هي وجوزها، وكملت هي في مجال الطب وتخصصت في في الاشياء اللي في كثير ناس في الوطن العربي ما بيحبوا يحكوا عنها او بيخجلوا انهم يحكوا عنها، زي الامراض اللي بتختص في الاشياء العقليه، الاشياء بالوزن الزائد، يعني كل شيء في تابو او ناس بتخاف تحكي عنه او بتحبش تحكي عنه، فكان هذا مجال تخصصها. وخلصت تعليمها ورجعت على السعوديه، وحاليا هي بتقود عمليات توعيه ونشر وعي حوالين امراض زي مثلا التاخر في التعليم للاطفال، المستوى الاشياء اللي لها دخل في الاستيعاب الذهني تبع الطفل نفسه، فبتحاول توعي المجتمع اكثر لحتى يكون متقبل اكثر لهي الافكار ويحاول انه يحلها. And another thing, one of the things I noticed too is there's a generation change happening. So her parents valued education, but they didn't feel comfortable sending their daughter alone, whereas now her daughter is studying in Boston by herself. So it's just interesting to see how in one generation women are able to do things they couldn't do before, or families are becoming more open. And I think one of the issues too is like Gaza, Saudi has a lot of unemployment issues with youth because the government can't provide jobs for people like they used to. So families are really scared. So now all of a sudden they've changed their mentality as well, where they want their daughters to be educated and to be able to work. And the cost of living in Saudi Arabia has gotten so expensive that you need a double income household where both the men and women are working. ورحيلة بتحكي كمان كيف التغيرات اللي بتصير من جيل لجيل. فابنتها الدكتورة ياسمين هلا بتدرس في امريكا لحالها، فكيف هي اقتنعت انه التعليم كثير مهم وحاولت انها تستغني وتغير من الفكره اللي كانت موجوده عند اهلها هي، فبعدت بنتها تدرس في امريكا. وبتحكي رحيلة لما كانت بتلف برضه بتشوف انه قديش صارت السعوديه مكان كثير غالي زيها زي غزه، وقديش في نسبه بطاله عاليه، فكان اي بيت سعودي محتاج اكثر من دخل لحتى يقدر يكمل ويعيش. فهلا صار في توجه اكثر انه يشغلوا السيدات السعوديات في هذا، وزي ما احنا بنشوف في غزه برضه صار في توجه للاهالي بتدفع البنات انهم يدرسوا ويشتغلوا وينطلقوا لسوق العمل. فبتوريك كيف التغير في التفكير بناء على الشغلات اللي بتصير في المجتمع حوالينا. And the last woman that I'll talk about is Mali Al-Asusi. You can probably say Mali correctly. I always have problems with the A. But she's from Kuwait, and she was a really successful Kuwaiti businesswoman. And this is obviously before the war in Yemen, but a client had asked her to go and do a consulting project in Yemen. And she didn't want to go, and then they were like, well, we'll pay you like triple the amount. I don't know, they really persuaded her to go, so she finally went, and she said it was the worst poverty she's ever seen, and she's traveled in Africa, and she saw mothers and kids just eating garbage, and it was a really bad situation. So she left her very comfortable life in Kuwait, and she actually moved to Yemen. And she set up one of the most successful organizations in Yemen where, so for example, the Middle East, North Africa region is the region of the world that's most impacted by climate change. And Yemen is one of the top countries that's going to be running out of water, or basically has no water. So one of the things they grow is khat. Do you know what that is? Yeah. It's like water intensive.
So one of the things she did was she worked with a lot of farmers who grow that to get them to grow coffee and other items where they're still churning a profit, but then at the same time, it's something that's an alternative to cod. So she was able to do a lot of initiatives like that, helping disabled people. There was a lot of people with cataract issues where they couldn't see, and then she would do surgeries and they suddenly could see. And I think this is another thing too, where she was able to create businesses that were sustainable, so she wasn't constantly relying on charity. And I think that that's an important model. المثال الثالث اللي بتحكي لنا عنه هو دكتور معالي السوسي. هي سيدة كويتية كانت كتير ناجحة في البزنس وكانت كتير عندها شغل في دولة الكويت. ففي يوم من الايام حكوا مع الحكومه اليمنيه نتيجه تشتغل لهم شغل استشاري في اليمن، فهي رفضت لانه كانت مش متخيله كيف الوضع في اليمن. فقعدوا يقنعوا فيها لدفعوا لها اكثر من 3 اضعاف المبلغ المتوقع انه واحد ياخذه لو بده يشتغل في اليمن. فراحت وشافت قد ايه نسبه الفقر عاليه في اليمن كدوله، وشافت من الامثله اللي حكيتها رحيل انه الناس كانت فعليا بتاكل من القمامه يعني بالنسبه لها، وكان شيء كثير صعب بالنسبه لها. فهي قررت بعد هيك انها تنقل كل حياتها لليمن، فانتقلت من الكويت لليمن. وفي اليمن بدأت الدكتور معالي انها تشتغل على اشياء لها دخل. اليمنيين مشهورين في القات، وهي نبته بيستخدموها زي السجاير، هي شيء زي المخدر بيستخدموه اليمنيين بشكل كبير. واليمن من الدول والشرق الاوسط هو من الدول اللي بتاثر بالتغيير المناخي بشكل كبير، واليمن على راس القائمه، ومتوقع انها تخلص فيها المي بشكل سريع في الفترات القادمه. القاد كان احد الاشياء اللي بتسحب مي كثير في تربيتها وفي زراعتها. فكانت الدكتور معالي من الناس اللي اشتغلوا انهم يقنعوا المزارعين اللي بيزرعوا قاد انهم يبدلوا القاد بنباتات ثانيه، وتحاول تدفع لهم الفرعيه اللي بياخذوها لحتى انها تخلي اليمنيين يقتنعوا انه في نباتات في اشياء ثانيه ممكن تحافظ على البيئه وفي نفس الوقت تديهم الفائده الكبيره احسن من القاد اللي هو بيعملش شيء. واشتغلت شغلات كثير، مثلا انها دعمت كثير من الناس في اجراء جراحات للعيون تبعتهم، لانه كان في امراض كثير منتشره بالنسبه للعيون في اليمن في الاماكن الفقيره. فكانت المؤسسه تبعتها بتحاول تدعم هدول الناس، وهي كانت مستقره في اليمن لحد الحرب. فمش عارفين. Do you know where she's now? She's in Yemen after the war? What happened was she was in Kuwait visiting her family, but then when the war started, she decided to go back to Yemen to help with the war because she has a good infrastructure there to help people. But I think she breaks a lot of stereotypes because a lot of people think that women in the Gulf don't care about the rest of the region, or she raised a lot of money from Kuwaitis, and a lot of people think that Gulf money is going to support terrorism. And then also I think she breaks a lot of stereotypes too because she's a woman from the Gulf, from a respectable family that, you know, left her family to go to Yemen, and because she really believed in supporting the community. الدكتوره معالي كنت بحكي بسالها اذا ضلت في اليمن بعد الحرب، فهي كانت بتحكي انه هي كانت في زياره عند اهلها، ولما صارت الحرب رجعت على اليمن. وكانت الدكتور معالي في هذه الفتره بتحاول انها تقنع العالم انه العرب فعلا بيساعدوا بعض، يعني مش بس انهم بيدفعوا مصاري في هبل. وكان في ستيريوتايب موجود في العالم انه مصاري الخليج بتروح لدعم الارهاب. فكانت هي واحده من الناس وعائلتها، هي من العائلات المرموقه، بتحاول انها تلم من الكويتيين الموجود في الكويت وجمعت كثير مبالغ لحتى تدعم اليمن، وتحاول تكسر كثير من البروتوتايبس انه العرب فعلا بيشتغلوا بيساعدوا بعض. العرب ما بدعموا بس الاشياء هاي، المصاري هاي بتروح فعلا في التنميه المجتمعيه للناس هذول. ف she's a great example. Yeah. So moving to do we still need this? No. We don't need this. So you can see like the goals of startup grind. أهداف startup grind. تمام. So Rahilla, interesting like the stories and the characters you've met. So ترفع هذا. So talking about the technicalities of writing a book, like how was the journey of writing a book? Like how was it to write a book that was very successful? Like, I'll translate the question and then you can. So أنا كنت بسألها كيف العملية اللي بتنعمل عشان الواحد يكتب كتاب كتير ناجح،
يعني ايش الرحله اللي بتاخذها عمليه كتابه كتاب زي هيك؟ وفي ظل in hard situations like the Arab world, we feel like transportation wasn't super easy for us at least. So if you can take us through the steps that led you to write such a book. I think to write a book like this, it takes about a year and a half or 2 years. And I think it's really important to actually go to the countries and understand the context there and actually physically go and meet the people. Because like a lot of people would just ask like, well, can't you do the interviews over Skype? And that's not good. You're not going to get substance enough to write a book. And then the ecosystem is constantly changing. That when our book came out in 2014, the amount of money, angel investor and venture capital money in the region has quadrupled. Like it's just gone, you know, so I think this is also an interesting part of the world where you really have to come often and follow what's happening because things are constantly changing. So I think we actually interviewed a lot of women, like much more than the 35 profiled, but then Wharton Business School was our publisher, so then they picked 35. And I think on my end, it was interesting because I followed a lot of these women from really early on. So when they started, and then I saw all the struggles that they went through, so nobody had an easy road. So that was one of the things that I thought was valuable. That's kind of why writing a book takes most people years, especially when it's a nonfiction book, because it's important to kind of follow what happens from beginning to end. And I think it's also important that you shouldn't have an idea of what you'll write about, because as you're getting to know the person, you end up finding the story versus creating the story before you meet them or trying to decide what it will be. So how many people did you interview for that? I think together my co-writer and I interviewed like over 100, like so many. Wow. Yeah. So, كنت بسألها كيف العملية اللي بتكون لما بتكتب كتاب وكيف الواحد بحضر هذا الموضوع. فهي كانت تحكي انه في الاول الناس تفكر انه كتابته سهله وانه لازم تحكي مع الناس على سكايب، بعدين اكتشفوا لا، انه الموضوع اصعب من هيك بكثير. فهم كان لازم يروحوا يسافروا على البلدان اللي فيها هي السيدات ويقعدوا معاهم ويسمعوا قصصهم منهم ويعيشوا معهم في اكثر من حاله زمنيه لحتى يعرفوا بالضبط اذا هاي القصه جاهزه انها تطلع للناس وتكون فعلا مؤثره في الناس اللي راح تقراها او راح تديهم معنى او شيء. فهي هم قابلوا اكثر من 100 سيده حول الوطن العربي وفعليا سافروا لكل الاماكن وحاولوا انهم يقابلوا السيدات شخصيا في اكثر من مكان حول الوطن العربي. So Rahilla, since you've been traveling a lot and moving all over the world, coming from like a Muslim family and from Pakistan and doing all this work around the world, like how was it? Like, what was your own challenges like as a woman? I think it's important to separate what Islam teaches and what is cultural. And I think that what I notice that I have in common with a lot of young women from the Arab world is they're kind of going through the same thing I'm going through, where we're sort of pioneers and we have opportunities that maybe our mothers and our grandmothers didn't have. So I think it's important, you have to sort of look back at Khadija. Like Islam wouldn't exist if it wasn't for a woman. And then the fact that she was a working woman, and Muhammad wouldn't have gotten the support he needed. Both kind of support as a spouse, but also support financially if it weren't for her. And I think Islam gives us rights as women that we have to understand and we have to embrace. And I think that, you know, just having that dialogue with your family, that there's certain cultural norms, but the cultural norms aren't necessarily Islamic norms, or it's not necessarily boundaries that Islam puts on women. So it's important to have that discussion with your family so they become more open-minded, and then I think once they see your work, they see that you're not doing anything that puts you into harm. Good. So رحيلة كانت تحكي، بدي ابدا من الاخر وارجع الاول. فكانت تحكي انه لازم السيدات يكونوا عندهم حوار مع اهلها، انه معظم العادات ما بتكون فعليا اسلاميه
هو بتكون اكثر عادات وتقاليد، وهذه الشغله اللي هي كانت بتحاول انها تقضي عليها او انها تتغلب عليها. وكانت بتحكي انه الفرصه حاليا للسيدات هي اكثر من فرصه كانت موجوده في السنين اللي فاتت. رحيلة رجعت في التاريخ لقصة سيدنا محمد، وحكت انه عليه الصلاة والسلام، فحكت انه لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في اول الدعوة كان متزوج من السيدة خديجة، واللي هي كانت بتشغل سيدنا محمد في وقتها، وكانت هي سيدة اعمال بحد ذاتها، ولولا الدعم المادي والدعم المعنوي اللي قام منها كزوجة وبرضه كواحد سيدة بتشتغل في المجتمع، كانت الدعوة هذه في بداية الدعوة. فهي بتحكي انه الاسلام اصلا من بداياته كان بشجع المرأة انها تشتغل لما اعطى السيده خديجه هذا الشرف. فهي بتاخذ من هاي القصه كثير عبر بالنسبه لها انها تكمل في حياتها الشخصيه كمان. So we'll translate that. So you've been all over also. So and you've been to Gaza and you've met a couple of entrepreneurs. So I guess you're doing this in a lot of countries in the West and in the East. So looking at all the entrepreneurs and all the women movements all over the world, what's the differences between launching a business here in the Arab world and launching a business in like the States for a woman, and what kind of differences have you seen in Arab world itself, like between countries? So in the Arab world, it's the part of the world that has the highest number of women in the technology sector than anywhere else in the world. So this trend is the same. If you go to Morocco, Tunisia, like Palestine, Saudi Arabia, the UAE, all of the countries have an extremely high percentage of women studying in the technology sector, and it's way more than in the US or Europe. فهي رحيلة كنت بسألها ايش الشغلات اللي بتحسيها بتفرق في الوطن العربي عن الغرب، اللي هي كانت راحت على العالمين وشافت اكثر من سيدة بتشتغل في المكانين. فهي بتحكي انه تكنولوجيا المعلومات اللي هي شيء كثير مطلوب في العالم، كانت اكثر شيء شافت انه الوطن العربي السيدات فيه بيهتموا كثير انهم يدرسوا هذا الشيء ويكون عندهم علم ومعرفه بالتكنولوجيا المعلومات اكثر من امريكا نفسها. فهذا لحد الان هذا اجابه السؤال. So in the States, like we keep hearing that it's very advanced and we keep hearing stories about Silicon Valley and everything. So you think also ICT in the Arab world is still more, like we have more penetration of ICT education among women more than the States? Yeah, I think and that's something that I've been examining, that why is it that there's so many more women that are studying ICT than in the United States and Europe. And then another thing too is there are a lot of initiatives by the government, like for instance in Saudi Arabia with King Abdullah, to support women in the workforce. So one of the women that I interviewed, she was the first Saudi woman to be an executive at the Saudi Stock Exchange. She's the first Saudi female executive, and she kind of had all these firsts, and a lot of that came from the leadership of King Abdullah. And in the UAE, United Arab Emirates, a lot of things are still, there's more women in senior positions in the government than in the United States and the UK combined. So I think that those are statistics that people don't know. And when I'm going to meetings in Kuwait and Saudi Arabia and the UAE, for instance, like the senior leadership that I meet, I'm just meeting with women. Well, I mean, just because they're the ones that are at the top of the organization. And I think when a lot of people that I work with from the United States are traveling with me on a business trip, they're shocked. هي بتحكي من الاخر برضه رح نبدا للاول. في بتحكي لما كانت بتسافر حوالين الوطن العربي كان كثير بيسافروا معها ناس من امريكا وهيك، كانوا بيتفاجئوا في الوطن العربي قد ايه السيدات يعني في دعم حكومي. هذا اول شيء كان بتركز عليه. الملك عبد الله ملك السعوديه كان اول من اوائل الناس اللي بدات تدعم المراه انها تدخل سوق العمل. فهي كانت احد السيدات اللي قابلتهم لكتابها، كانت مديره واحده من المدراء اللي هو سوق المال السعودي، وهذا منصب كثير عالي كان انه تمسك سيده في الماضي في السعوديه نفسها. ففي كثير دعم حكومي وكثير دعم من المؤسسات انه بتشجع المراه، وهذا كان من الاسباب اللي خلت نسبة تعليم الاي سي تي عند السيدات تزيد، انه لقوا انه في فرصة في تشجيع من الحكومة ومن الاهل. وهي فعليا بتحكي انه كل المؤسسات اللي سافرت عليها في دبي او في الامارات او في السعودية او في الهاد كانت السيدات هي بتقابلهم. فهي حتى الاجانب كانوا بتفاجئوا انه قد ايه في تمثيل نسائي في هاي المؤسسات، اكثر من عندهم اكثر من بريطانيا وامريكا مجتمعين مع بعض، يعني لو هي سافرت على المكان هذول. And another issue too that I notice is the family structure is very close in the Arab world. So then a lot of the women that are executives, for instance,
they have the family support to help them. So as long as the family's open-minded and are supporting them, then it makes it a lot easier. And then also within the corporate structure in the Arab world, they're more conducive to flexibility in terms of, okay, you can go and just be just as productive even though you may leave at a certain time to pick up your kids, but then you'll still come back and work in the evening and do your job just as well. And I think the United States is going through a big paradigm right now where they're trying to understand that our corporate structure is broken, and you know, what ways do we need to add flexibility so this can be better. And you're seeing that they're offering more maternity leave and paternity leave and things like that for men and women. Like Cisco, for example, they have daycare on site, but then there's a waiting list. So it's just, there's a lot of challenges in the US, and then from my experience, I think that there's a lot that can be learned from certain structures in the Middle East. فهي بتحكي كمان انه واحدة من الشغلات اللي هي شايفاها انها بتشجع المرأة انها تدخل في سوق العمل اكثر، انه الترابط الاجتماعي والترابط الاسري في الوطن العربي اعلى بكثير من الغرب، وهذا الاشي اللي بيخلي المرأة لما بتفوت في هذا الاشي بتلاقي دعم من اهلها، انه لو كانوا اهلها منفتحين على الموضوع ومقتنعين انه بنتهم لازم تشتغل، فبتلاقي كثير سبورت من العائلة نفسها انها تدخل في هذا السوق وتشتغل في سوق العمل، وهذا الاشي مش موجود في الغرب بالشكل نفسه. وكمان عندنا هون انه بتشوف انه الكوربريت او الشركات الكبيره اللي بتشتغل في الوطن العربي مقتنعه في اهميه دور المراه، ومقتنعه كمان في انه في كثير واجبات للمراه زي مثلا الاهتمام بالاطفال بعد الولاده وشغلات زي هيك، الاجازات الطويله جدا هاي. في امريكا لسه ما عندهم سيستم مناسب، بحاولوا يدرسوا في هذا الموضوع. ففي الوطن العربي كثير الشغله هاي كانت مساعده. About your next book? Oh, so I have another book coming out in June, and it's called The Internet of Women, Why It Matters. And I was giving a presentation at a Girls in Tech conference in Phoenix, and a woman from Cisco came to my presentation, and then she asked me afterwards if I would work with her on this book. So it's a global book looking at technology practices and where women are, whether it's in entrepreneurship or within a corporation, or also kind of looking at young women and how many of them are studying computer science, and then trying to get data that didn't exist before and research, trying to take a different look at it because it's different globally. And I'm doing the chapter on the Middle East, North Africa, so that's why in the spring I was in Morocco and Tunisia. Before I came to Gaza, I was in Jordan, and then I was in the Saudi Arabia and the UAE, just doing field research. And I think to me what's most interesting about this region is the majority of the population is under 30, and the majority of the population is all online. And you're seeing like youth come together and discussing issues that they've never discussed before. And you're seeing youth come together in ways and form communities where they're learning things from each other that maybe didn't exist, especially in societies like this. Sometimes you only interact with people from your family or from your school. You wouldn't necessarily just getting the chance to meet people from all over to exchange ideas. So that's the next book that I'm working on. كنت بسأل رحيلة عن الكتاب الجاي إلها، فالكتاب الجاي اسمه انترنت اوف وومن أو انترنت النساء. فبتحكي كانت بتحكي في مؤتمر عن تجربتها هي كسيدة كتبت كتاب اللي هو الارب وومن رايزنج. وفي المؤتمر اتقابلت مع حد من سيسكو، سيدة برضه من سيسكو، بتحاول انها تكتب كتاب عن انترنت السيدات ويشوفوا ايش السبل اللي السيدات في العالم بخدوها لحتى يخلقوا اساليب للربح، سواء كانت رياده الاعمال او العمل او انها تشتغل في شركات كبيره لحتى تنجح. فهم بدهم يكتبوا كتاب يكون شامل لكل العالم، جلوبال يعني عالمي، وبيحكي في كل شابتر عن منطقه وكيف السيدات في هاي المنطقه بيحاولوا يستفيدوا من الانترنت وبيحاولوا انهم يطبقوها على نفسهم. So before the book released and before we know what's the advices or what's the situation, so you've been into Gaza, you've been into the region, so to our women audience, to our Gazans, so what's your advice? Like how have you seen like women make a real use of the opportunities that they have?
I think that there's a lot of online resources. Like I think I've told a lot of people about Idrak, that's Queen Rania's Arabic MOOCs. So she took like a lot of high quality programs that Harvard and MIT had, and for the first time she turned them into Arabic. So I think to constantly use online resources, and then there's a lot of people interested in coming to Gaza from all over the world, so then maybe staying in touch with the mentors that you meet. And I would say that there's so many resources out there to support entrepreneurs online, and I think that we are like a connected community. We're not isolated anymore. So even though you may feel like you're isolated, you're not. And I mean, there's a lot of examples of women that live in like small towns in America, or they live in a small city and they never leave, but they're still able to do really interesting things because they're connected online. كنت بسأل رحيلة قبل ما يطلع الكتاب شو ممكن نصائح توجهها للسيدات الموجودين في غزة أو في الوطن العربي، إنه عن أشياء ممكن يعملوها. فهي بتحكي إنه من الشغلات المهمة كتير إنه مثلا إحنا في المكان اللي إحنا فيه إحنا مستضيفين من غزة سكاي جيكس، ففي السنة اللي فاتت جبنا أكثر من 40 منتور من حوالين العالم. فهاي طريقة إنك تكوني مش ايزوليتد، إنك تكوني تعرفي معلومات أكثر. الشغلة الثانية إنك أنت تكوني دائما بتراسلي الناس اللي هم بيجوا على غزة، ما تقطع علاقتك في المنتور، ما تتوقف العلاقة عبارة عن سؤال وجواب وخلصنا، فتكون أكثر من هيك وتحاولي إنك تتواصلي معهم وتبعتي لهم تسأليهم عن أي شيء، لأنه السبورت موجود حوالين العالم. فهي بتحكي إنه إحنا مثلا في غزة منقطعين عن العالم، بس برضه في مدن وقرى في أمريكا برضه ما عمرهم مش طلعوا منها، يعني ما في ناس في أمريكا ما طلعوش برا القرية اللي هم عايشين فيها، بس لسه بيعرفوا يتواصلوا، بيعرفوا يستخدموا قوة التواصل وقوة الإنترنت وقوة إنه العالم كله صار كونكتد أو متواصل مع بعضه. فكل ما بكون عندك فرصة إنك تقابلي حد أو تشوفي فرصة معينة، حاولي تضلي مستمرة معهم، وحاول إنه يضل العلاقة موجودة، مش عبارة عن علاقة لحظية بتكون في أي لحظة. Also, the workplace has changed a lot. So everywhere in the world, if you want to be successful in technology, you have to be a lifelong learner. You have to constantly be updating your skills. And I think the people that I've met that have been most successful, this is before things were accessible online, they would just like sit alone and they have to isolate themselves because they taught themselves to code out of a book. And it was constantly, they tried, they failed. And with something really technical like programming, you can't learn unless you keep failing. And I think the statistics show that sometimes when women initially fail, they'll get discouraged and they'll not want to try again. Where sometimes if a man fails, like it doesn't mess with his confidence in the same way. So I think that's kind of something, women should just keep trying, and then if they fail, that's okay, that they just have to keep going. So. رحيلة حبت كمان نضيف شيء، وأنا حبيت برضه أزودكم شغلة من اللي حكته قبل هيك وبيكمل معاها، إنه العالم اللي إحنا فيه حاليا هو عبارة عن مين أكثر واحد بيقدر يتعلم بسرعة وبيقدر يتعلم أكثر. فهي كانت رحيلة بتحكي في الفقرة السابقة عن إنه مبادرة الملكة رانيا، واللي هي عبارة عن إدراك هي مبادرة بتحاول إنها تلم أكثر عدد من الكورسات المهمة بالنسبة للسيدات من جامعات كبيرة زي هارفارد وMIT، وترجمهم بالعربي وتتيحهم مجانا للناس اللي يشوفوها. رحيلة بتحكي برضو عن كيف كانت زمان بتشوف إنه الناس بقعدوا في بيوتهم بدون ما يكون عندهم إنترنت أو هيك، قبل ما تنتشر قصة اليوتيوب والناس تتعلم عن الإنترنت، ويجيبوا كتاب ويحاولوا إنهم يتعلموا كيف يبرمجوا، وهذا كان كثير إشي صعب. اليوم صار الموضوع أسهل. من الشغلات اللي رحيلة بتحب تأكد عليها إنه السيدات لو فشلت في شغلة معينة ممكن أن تكون هذه الشغلة بتنفرها من هذا الموضوع وما بترجع له مرة ثانية. فهي بتحكي إنه الفشل شيء طبيعي جدا، وبتحكي إنه ما حدا أصلا بيتعلم إلا لو فشل. يعني هو التعلم بيجي عن طريق اكتساب خبرات من أشياء أنت ممكن ما تعملهاش بشكل صح عشان المرة الجاية تعملها أحسن. فهي بتشجع السيدات إنه حتى لو الموضوع كان كتير صعب وكان في مرات في فشل، فهذا إشي ما بخليك إنك توقفي، لا بالعكس أنت لازم تكملي، لأنه هذا الفشل هو اللي بيساعدك إنك تتعلم وتصيري أحسن في المستقبل. And another thing is we got funding for our book, so the digital version is free. So anyone can go on Amazon Kindle or whatever ebook store and to download it.
كمان بتحب تحكي لكم ان هي راح دعم للكتاب اللي هي اشتغلت عليه اللي هو Arab Women Rising. فهلا الكتاب مجاني موجود على الانترنت، فاي حد بيقدر يفوت على مواقع زي امازون كندل او اي موقع ثاني وينزل الكتاب بنسخته الاصليه ويقراه، لانه الكتاب صار متاح للجميع مجانا. So we thank you for your for having us with you now today, and we're gonna open now the questions for the audience. So هلا احنا تقريبا خلصنا الانترفيو. لو حد حابب يسال اي سؤال لرحيلة معاكم المايك عن تجربتها سواء في سيسكو سواء لما كتبت الكتاب. طب مين اكثر تجربه اللي هي يعني بهرتها كثير؟ He's asking what was the most like amazing story that you will never forget through your whole travels. There's a lot, but one is a woman named Rana, and she founded a company in Lebanon called Little Engineer. And she had been working, but she took time off work because of her kids. And what happened was she thought that her son was spending too much time playing video games on his phone, that he was becoming antisocial, and that it was like affecting him in like weird ways. And what she did was she used her background in engineering to come up with a curriculum where kids would build like solar panels and learn about environmental issues and how to tackle them. And you'd have to build these things and work in teams. So she just did this so his friends could come over and play. And then what ended up happening was everyone kept wanting to send their kids. So she created an after-school program, and then she actually created a company called Little Engineer. And then at first she thought she was crazy because Little Engineer was, it was on a street where there was a bomb in Beirut. So she thought, like, I'm crazy, what am I doing, you know, trying to have a business like this when there's like bombings. And then it ended up becoming so popular, it's all over Lebanon. And then now it's in Saudi Arabia, the UAE, Qatar. So it expanded all over the region. And then she's even going to be opening in Eastern Europe. So she's been getting requests for years from like 90 different countries. So it's just interesting that she had this, you know, she identified a problem that, and she didn't think she'd be able to succeed because she was from a part of the world that was really unstable. But then she ended up creating something that so many countries want. Amazing. So خلونا نسأل شو أكثر قصة بتأثر فيك لليوم؟ فهي بتحكي عن قصة سيدة اسمها رنا كانت من لبنان، ورنا كان عندها مشكلة، هي كانت مهندسة، فكانت مشكلتها أنها دائما بتروح البيت بتلاقي ابنها بضل يلعب ألعاب فيديو وما بيطلعش على الشارع، فكانت مفكرة إنه هذا الإشي راح يخليه مش اجتماعي، فقررت إنها تعمل طريقة وتستخدم فيها الانجينيرينج باك جراوند تبعتها أو الخلفية الهندسية تبعتها، بحيث إنها تخلق له طريقة إنه يصنعوا الأطفال اللي هو اللوحات الشمسية اللي هي بتولد الطاقة في مجموعات. فعملت شركة صغيرة اسمها ليتل انجينيرز، وكانت هاي الشركة في مكان لأول مرة كانت تفتح في الفترة اللي فتحت فيه تم استهداف هذا المكان، صار فيه تفجير. ففكرت رنا انها تسيب الموضوع كله، بس بعدين صار يجيها طلبات كثير من الناس انهم بدهم اولادهم يشاركوا اللي هو المهندسين الصغار او ليتل انجينيرز انهم تشتغل فيها. ففتحت في كل لبنان، وبعد هيك فتحت في الكويت، فتحت في قطر، فتحت في الامارات، وفتحت في السعوديه، وحاليا بتفتح في اوروبا الشرقيه برضه نفس الشركه تبعتها، وبيجوها عروض من 90 دوله حوالين العالم انها تفتح نفس المبدا هذا في الدول تبعتهم. فهي بتحكي كيف كانت بدايتها الشيء المؤثر، كيف لما بدات من مشكله عند ابنها، وبدات مش مقتنعه انه المكان اللي هي بتشتغل فيه ممكن انه يصير فيه شيء، وحاليا هي بتشتغل او متوقع انها تشتغل في حوالي 90 دوله حول العالم، ومشروعها ناجح جدا. حد عنده اي سؤال ثاني؟ سؤال عن ليش مفرط في تجربه الشباب سواء كانت دكتوره او لا، فقط ركزت عليها، وين دور اليافطه بشكل عام كدكتور So he's asking a question. Why didn't you focus on male characters and male stories, like men? Why only women took your whole focus? Well, I think our next book will focus on men because I think in order for the playing field to be equal in technology, you have to have male support. And I think if you look at stories in our book, a lot of it will talk about like
men as well in the women's life and the impact of that. But I think that there is a problem everywhere, not just in the Middle East, of a lack of women entrepreneurs and a lack of women role models. So it's just like really needed in terms of, okay, well, this woman is middle class, or she's lower middle class, or she reminds me a lot of me, and she was able to do this, like, how did she do it? Versus, you know, Sheryl Sandberg from Facebook, when she wrote her book, Lean In, a lot of criticism was, well, she's a billionaire, and she has, like, nannies, and she can fly on private planes, and her advice might be good, but I can't, like, my life is not like her life. Like, I have to come home and cook dinner, and I, you know, and things like that, so. هي بتحكي انه في كتابها الثاني راح تحكي اكثر عن الرجال بحيث انه من الطرف المساعد للسيدات، بس هي ليش الهدف كان اساس انه تكتب كتب للسيدات؟ لانه في العالم كله في نقص في كميه السيدات اللي بتنشئ شركات لنفسها، عكس الرجال عندهم رول مودلز وعندهم قدوات ممكن يتطلعوا لها ويصيروا زيها. فهي بتحكي انه هم كانوا بيحاولوا انهم يركزوا على الطبقات المتوسطه، مش الطبقات الكثير غنيه اللي بيكون عندها فرصه انها تجيب مربيه لابنها وتروح هي تشتغل في الشغل. فهم كانوا بيحكوا على الناس اللي هم بيشتغلوا بربوا اولادهم في نفس الوقت، فكانوا بيحاولوا يظهروا من الطبقات هاي ناس نجحت. فهذا السبب اللي كان بدفعها تكتب الكتاب لحتى تشجع سيدات تانيين انهم يشتغلوا. في الكتاب الجاي راح تحكي اكثر عن الرجل، لانه الكتاب الجاي بيحكي عن كيف المرأة ممكن تستفيد من كثير شغلات في الانترنت في الشركات او في شركتها الخاصة، وتحاول انها تخلق شيء لنفسها، وهذا الشيء محتاج انه يكون في رجل بيساعدها في هذا الشيء. في اي سؤال ثاني؟ هلا بالنسبه لكل الكلام اللي كانت بتحكيه كانت بتتكلم عن الشركات الناجحه، ما عندها اي حالات فشل؟ انه في شركات فشل ايش الاسباب؟ دائما لما نيجي نطلع على الشركه الناجحه انه خلص ايش حققت بتفتخر فيه، بس الفاشل دائما وين العوامل وين الاشياء اللي بتاثر ما تكلمت فيها. الشيء الثاني الشركات الناجحه هذه كيف بدك تمويلها؟ هل انه فاميلي سبورتد او ايش كيف بدك الستارت اب فاندنج تبعها؟ هالشيء ممكن نعرفه عن هذا الموضوع، ايش جمعت منه؟ تمام. So he's asking about, you were talking in the book about success stories, but how about failure? Like, What? and he's completing like, if he can guide him, like what was the sources of funding that those people. So I think in order to succeed, you have to fail. So nobody has one company and then that is a huge success. Like most people have failed like 2 or 3 times. And the source of funding that I found was really common was the MIT Arab Business Plan competition. That is, it's the largest business plan competition in the region. I think it gets about 8,000 applicants annually. So that was an important source of funding. Also, what was interesting was, for instance, Rana, she won, who I mentioned from Lebanon, from Little Engineer. She won the MIT Arab Business Plan competition, and then what she did was, the revenue that she made from her business, she wasn't using that to live. She was using very little of it. She was putting the rest back into her business. And at the time in Lebanon, there was not a lot of angel capital or venture capital available. And now I think they recently launched a really big fund, like a lot of different funds that are pretty large. So that's another trend that I think is interesting, that the amount of money available for early and late stage startups just in the past year and a half has like drastically changed. And that creates a lot more opportunities. So I think that if it's important to align yourself with a community like Gaza Sky Geeks is one, where they'll have access to these competitions, or they'll have access to regional and international investors that, you know, would be interested in meeting with you. رحيلة كانت بتحكي، هو سألها السؤال طبعا كلنا عارفينه. هلا الإجابة كانت إنها بتقول له إنه ما في قصة نجاح بدون فشل. فالقصة كلها مكونة من كثير من الفشل والتعثر والمطبات اللي كانت بتواجهها السيدة قبل ما تنجح في شغلها. الشغله الثانيه كان بيسالها من وين السيدات قدروا يجيبوا مصاري لحتى يبدوا شغلهم. فمن اكثر يعني في كثير طرق، بس من اكثر الطرق اللي شافتها ناجحه انه الناس هذول كانوا بيقدموا على مسابقه اسمها MIT اللي هي بزنس بلان، اللي هي مسابقه خطه العمل لجامعه MIT في الوطن العربي، وهي هلا متوفره لو حد بده يسجل فيها. فكانت هذه من اكثر الشغلات اللي شافت انه سيدات كثير قدموا عليها ونجحوا واخذوا المبلغ
وقدروا ينشئوا شركتهم. من الشغلات الثانيه اللي نرانا مثلا اللي هي صاحبه مشروع المهندسين الصغار، كانت بتاخذ من المربح تبعها وبترجعه ثاني مره للشركه لحتى تكبرها اكثر.